Hello dear students, here we are going to solve a question from IIT JAM 2020. If the directional derivative of the function z equals to y square a raised to the power 2x, this is the given function of two variables, at the point 2 comma minus 1 along the unit vector v equals to alpha I plus beta j. One important point, you notice that they gave unit vector. So the magnitude of this b is already given 1, is 0. Then we want to find mod of alpha plus beta. Okay, so let's see. Given function is z, which may be symbolized by f. F equals to given function is y square e raised to the power 2x. Okay, we want to find the directional derivative. So what is the definition of directional derivative? We want to find in terms of, say, gradient. Okay, directional derivative is gradient of this f at the point, say this point is indicated by p naught, at the point p naught dot unit vector dot given unit vector v. सो आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए किसी भी पॉइंट जो आपके पास स्पेसिफाइड है, यूनिट वेक्टर आपको गिवन है, देन यू obtain the directional derivative, and in your question it is given as 0, so we can then put its value is 0. So first of all, find this gradient. How to find del f, which is del f over del xi plus del f over del yj, and what is your vector v is alpha I plus beta j. So we find these values. These are del f over del x h, y square is retained, differentiate e raised to the power 2x, h e raised to the power 2x with the multiplier 2 times of I, plus this is the 2y e raised to the power 2x of j at the point p naught dot अल्फा आई प्लस बीटा जे. आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, मैं इसी में कर रहा हूँ. आप अलग अलग डेल एफ अलग ऑप्टेन कर लीजिए, पी नॉट पुट करके इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट दे दीजिए. ठीक है, अब हम पी नॉट को यहाँ पर पुट कर लेते हैं. व्हाट इज द पी नॉट? पी नॉट इज 2 comma minus 1, so we substitute x is 2 and y is minus 1. So this is the 2 into 1 square minus 1 square, so we put minus 1 square, 2 into minus 1 square into e raised to the power 2 into 2 I plus 2 into minus 1 into e raised to the power 2 into 2 times j dot alpha I plus beta j. So after the simplification, this is the 2 e raised to the power 4i plus की जगह ये माइनस हो जाएगा because of this minus 2 e raised to the power 4j dot alpha I plus beta j. यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 e raised to the power 4 टेकन आउट और बाकी मल्टीप्लाई भी कर दिया. देन दिस इज द अल्फा माइनस बीटा. ऑल्सो गिवन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 0. ऑल्सो गिवन directional derivative is 0. Directional derivative is 0. That is 2 e raised to the power 4 alpha minus beta is 0. So e raised to the power 2 e raised to the power 4 can never be 0. So what should be the 0? Alpha minus beta is 0. It means alpha minus beta is 0. You find a relation alpha is बीटा. बट हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा. हमारे पास अभी भी यहाँ से नहीं मिला. अल्फा इक्वल टू बीटा का रिलेशन मिल गया. वी ऑल्सो हैव अ वन कंडीशन, यूनिट वेक्टर बी. जो बी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, विच इज द अल्फा आई प्लस बीटा जे. ऑल्सो गिवन वी इज यूनिट वेक्टर, so the magnitude of this b is 1. And how to find the magnitude? Alpha I plus beta j is 1. This can be written as alpha square plus beta square equals to 1. And you have the value alpha equals to beta, yeah, beta equals to alpha. So this can be written as alpha square is 1. It means alpha square is 1 upon 2. Alpha is 1 upon root 2. So you can substitute now. अच्छा, आपको निकालना क्या है? Now
we want to find mod of alpha plus mod of beta, means alpha plus alpha, that is 2 mod of alpha, that is 2 into 1 upon root 2. ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव है, सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो विच इज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन? दिस इज द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट.